I'd like to inform you that we are going to record the session kwa sababu we are anticipating that tutaitumia on our social media. So I am asking for your permission to record. So kindly do not share any sensitive information that you like be held confidential. And in case you may share, because we are not streaming live, this is a recording. You can always request through Greg for edits, because he most probably itakuwa posted kesho or Saturday. You can request for edits and say, hi, please toa section fulani. I was sharing personal issues. Na itatolewa because we like to respect people's privacy and confidentiality. Karibuni kwa World Mental Health Day. And the theme for this, for today is generally looking at mental health at the workplace. So, tukianza, okay, first of all, just to know if we understand what mental health is. In case uko place yenye unaweza unmute, you can unmute and share what you think mental health is or your definition of mental health. And as usual, hii ni Gumbaro. So all answers are correct. Karibuni sana. At least the first person from Huruma amejoin. So definition ya mental health according to you. Now, as adults or adult education, all answers ni correct. We'll just tweak it kiasi and clarify. If you are in a position to unmute and tell us what you think mental health is. Kama uko place yenye kuna noise you can't unmute, unaweza ukapost kwa chat. So karibuni sana, let's just start with the basics. What is mental health? Hi, I'm Benjamin, metoka Ruben. How I can define mental health is, I think it's a state of mental well-being that enable people to cope with that they engage in. So that's it. That's what I think mental health is. Asante sana Benjamin. Someone else who wants to add on that? Tuipatie a bit of nyama kiasi. Yo guys, all answers are right. Let us share. Hii inafaa kuwa an engaging session. Maria Abdi, karibu sana. Now that you are the only lady in the house, let me give you this opportunity to share. Kuongezee on what is mental health. Hi. Hello, karibu. Naweza ongezea naweza sema it affects how individual think, feel and behave. Na ina influence their ability to cope with stress, maintain relationship and make their own decision. Thank you very much, Maria. John Odhiambo, karibu sana. We are defining mental health in our own words. Alfred, ulikuja mapema. Uko mali unaweza ukaunmute utudungie kitu kidogo tuongeze weight kwa hii definition. Safi. Hi good people, I hope you are well. Mi naweza define mental health kama state ya msi able ku realize ama ku be able to know his own abilities, anaweza cope na stress za life na pia anaweza work productively na contribute to the wellness of the community. Beautiful. Hii kitu imeanza kuwa mzito. Simon, sitaki kukuacha nyuma. Tulikuwa wale watu wenye sisi ndio tulikuwa nafungua hii room. So also giving you an opportunity to ongeza tu kitu hata kama ni full stop ama comma ama exclamation mark. Habari zenu.
Poa So sana. basically the way I describe mental health ni the state of someone's mental health ni the state of akili ya msee. So like the way someone can cope up with stress when msee anaweza, in case ako stress with something when anaweza cope up, na when they can realize their abilities to learn well and work well and contribute to their community. So basically that's what I understand about mental health, the way someone can cope up with their stress and something else in their mind. Thank you very much. Sisi wote tumedefine vizuri in our own words. Most of us wenye tuko kwa hizi spaces, especially a mental health space, there is a lot of hard words and terminologies zenye huwa tunatumia za kufanya definitions and all this. And I like that tumeweza break down. Number one is state ya well-being. So the way I look at mental health, think about physical health and then use that for mental health. So kuna state of well-being. So it does not mean that hauna illness. It just means that you are able to be productive. You are able to take care of the day to day, and also ability ya ku bounce back when you have an issue. So because issues come up all the time, how do you bounce back? So issue your resilience, issue your coping, and we say mental health is a spectrum, right? Spectrum ni, najua wengi wetu tuko kwa hii najua watukaa kina Maria na kina Doreen wale wenye wako kwa hizi space za feminism wanajua history ya spectrum. Spectrum is a range. When you talk about a spectrum, is mtu akikuuliza between 1 and 10. So that is a spectrum of 1 to 10. Now, does anyone have an idea about ile kitu tunaitaga the mental health pyramid? Do you have an idea about it? If you have, tu mkondo, then I give you an opportunity. And like I said, all answers are correct. The mental health pyramid. Kama hatuna clue tunaandika kwa chat, tuko blank. Simon, karibu sana. So mental health pyramid naweza define kama a framework yenye ina represent different levels of mental health needs and interventions, na inakuanga in form of a pyramid structure, na ina represent the different fundamentals needs, and the top represents the specialized intervention, yani ni the different levels ya the the mental health ya msee. So for example, like venye mental health yako iko ni kama tu maybe tuseme ya scale, kuna mwenye ako 1, kuna mwenye ako 2, kuna mwenye ako 3, kuna mwenye ako 4, hivyo going on. So naweza define kama hivyo, kuna basic level, kuna secondary level, kuna third level, hivyo tukienda hivyo. So ni the different levels of mental health ya msee, kwa ajili ya mental health ya msee venye ina affect msee. Thank you very much. And nimeona watu wengi, so that's a very good introduction of what it means. And just to give you an idea, kuongezea whatever Simon has said on top of it is, kwa hii pyramid, the bottom, which is the largest part, so hii pyramid nakuwaga imegawanishwa into sections, right? You are looking at a pyramid. Kwa wale wenye tulienda shule kitambo, pyramid looks like a triangle. Okay? Now at the bottom, this is, now I'm explaining the spectrum, the mental health spectrum, yenye tulikuwa tunasema it's a spectrum. So at the bottom, we have no distress, problem or disorder. Sasa hapa ndio mahali tunasemaga mental wellness iko. Right? Hauna issue, hauna distress, hauna problem.
hauna any disorder, uko sawa. Alafu the next level is you're having mental distress. So what is mental distress? Mental distress ni hizi stress za day to day. So for example, wale wenye tuko job, mdosi amekuita kwa ofisi yake amekwambia we need to have a discussion. Probably ulimess and you know mdosi atakuongelesha kesho, ama mdosi anakuambia tomorrow please come to my office at 9. So hiyo stress ya mdosi anatakaji, mdosi atanisho nini? Am I going to keep my job? So that is distress. Hizo ni vitu za kila siku. Ama umetoka tu kwa nyumba vizuri, ulikuwa unaenda wera, ukafika kwa stage hakuna magari. And you need to be at work. So unaanza kufikiria, do I walk? Do I call the office say I'll be late? Vitu kama hizo. Ama ulikuwa umeingia kwa gari uka realize umewacha fare juu ya meza. So hiyo time umekuwa na distress, right? Which is something which can be solved haraka. You don't need any intervention, any professional help. So hii distress ni hizi stress za kila siku, something that either you don't need, yani kitu yenye you need a professional to sort. Unaweza tu pigia best yako, ni aje, niko kwa mat na ni kama nimeacha fare kwa nyumba, nitumie do kwa M-Pesa, nitakusort jioni nikirudi home. So once umesort hiyo fare, distress inaisha. Once umeenda meeting na mdosi, akakupigia kelele alafu story ikaisha, you are good. Now, on the next level is what we call mental health problem. Hapa ni mahali penye ni kitu recurring, something that is recurring. It's not a one-off thing. It's not something that can be easily sorted. You have an issue. And now for this issue, for the mental health problem, you can sort it in two ways. Unaweza ukaongea na professional, ama unaweza ukaongea na beshte yako. You need someone to come in and assist. Sawa, something you need to sit down, talk to someone. Kuna vitu zenye ukienda kwa pastor, ama ukienda kwa imam, ama ukienda kwa beshte yako, you talk about it, inaisha. Sawa? Now, or you can even go to a therapist and talk about it. Alafu sasa at the top, we have the mental disorder or mental illness. Now for this one specifically, you need to talk to a specialist. And illness is where tuko na medication. Right, so hapo utaongea na psychiatrist. Sometimes ukishaongea tu na therapist, anakuweka you decide what to do. So that is the mental health pyramid. Na hii part ya juu inakuwaga at the tip, inakuwaga a very small group of people ndio wako na mental disorder and illness. Then tukikuja the next one, the mental health problem, there are a bit many. Then tukikuja kwa mental distress ni wengi zaidi, because think about all the time you have distress. And then tukikuja kwa no distress, there are even more. So that is how the pyramid looks like. So when you think about mental health, the spectrum, that's how it is. So on one end, well-being, tuko sawa. At the other end, kuko na illness. And mental health ni kitu yenye wewe ina move. Hakuna, as in a day, unaweza kwa go through, umetoka kwa no distress, ukaenda kwa distress, ukarudi kwa no distress, ukarudi kwa distress in a day or in a few hours. So that is normal. Now, let's get into the theme of the day. Naona tuko 20 minutes after. Asanteni sana kwa wenye wametujoin. This is our mental health day engagement, and the theme is mental wellness at the workplace. So now, how does the workplace affect our mental health? That's a general question, an open question. And as always, inua mkono because tuko wengi, and I'll give you an opportunity. And in case a few seconds imepita mtu hajainua mkono, I have a disease which I'm getting medication for ya kuita mtu jina. So let's get into it. How does the workplace affect our mental health? And just to remind you guys, so those who have joined, we are recording this session. So be careful about what you are sharing, because this one will be shared on our social media. However, nimesema it will either be posted tomorrow evening ama Saturday. So in case
umeshare something and after umethink, umekaa chini ukasikia no, that thing should be private, just get in touch. Kama wewe ni wa Salama Center ya Mukuru, get in touch na Greg, ata get in touch with me. Kama wewe ni wa Huruma, mko na namba yangu, you can DM me uniambie, hey, ile portion please toa, and it will be removed because we understand this is a mental health space na tunataka kukua open. Asante sana Maria Abdi, tuko na issue ya backlog, tuko a lot of work. Umeambiwa job description, unaingia hapa job saa 2 unatoka saa 11. 4:59 ndio mdosi anaamua kukuletea job. John Odhiambo, karibu sana, give us your take. Thank you for your time, Kama. So Raymond, I'm John Odhiambo. So the other thing, it can be work environment. Basically about the work environment. Let's say colleagues, your workers, they giving you not a conducive environment. Let's say I can give an example. Me as a dancer, music aside, then a person starts judging your looks, dressed, how you see something like that. John, your mic has an issue. It make a lot of noise. Either karibia mic and then tell us, because I know hiyo tunasema ni important, and let's try again. Karibu John. Okay, I hope you can hear me now. Bado iko na, it's like an echo and some scratch. Please type kwa chat as we try again. Maybe ni network labda. Simon, karibu. So ningesema workplace is affect our mental health through two impacts, na hapa hivi nitalino the negative impact. Ya kwanza ni toxic work environment. Una find una work in an environment where kuna bullying, kuna harassment, or unapata kuna lack of respect from your coworkers, inaweza affect your mental health severely vibaya sana. Juu you are not at peace at any given time, juu kuna coworker wako maybe ako hapo hivyo wanakubuli, unakuja unapata kuna ile toxic work environment yenye kwa hapo. Nyingine ni kuna job insecurity, unaweza kuja upate like unafia utapoteza hiyo job yako yenye uko nayo, especially kwa hii period yenye tuko saa hii. Maybe tuseme kuna situation ina affect the workplace, unaogopa like unaweza futwa job anytime. Maybe tuseme immediate supervisor anakutishia hapa hivi, anakuambia tutakufuta kazi, tutakufanyia hivi. So hiyo inakuja ina affect your mental health vibaya sana. Unakuja unapata you do not have any peace with your job or anything. Yeah, so yeah, ningesema hizo mbili tu. Asante sana Simon. Sylvia, salimia watu tujue bado huko. Salimia tu watu. Sylvia Njogu. Hello. Habari yako Sylvia? Karibu sana kwa session. Uko na kitu unataka kutuambia about how workplace in affect mental health? Maybe when you're tasked to do something and you really don't have an idea on how to do it. Now, endelea. lakini unapewa maybe deadline hiyo. Asante sana. Unaona ulikuwa umenyamaza na vile ulikuwa na point mzito. Alfred, karibu. Thank you. I think I have 2 ama 3 inputs. Kwanza ni mambo na compensation. I think watu wengi wanajaribu kuhepa hiyo. So one thing ni maybe at a point kuna low wages ama hata kuna kucheleweshwa kulipwa like your salary. It affects your mental health. Pia
your efforts kama ziko appreciated or they are underappreciated, una feel like you are undervalued, then you think like hakuna growth for workplace. Then kuna work life balance. So sometimes huwa tunaingiza stress za home kwa kazi, then you find out that wakati umepewa kiwango cha kufanya deliver your certain target, it becomes hard for you to be able to finish it on time, ama hata unaiwachia kwa njia because of the stresses za familia ama za nyumbani. Then another thing ni kuna mambo na job security. Sometimes unaweza pata pahali penye unafanya kazi there is a lot of insecurities there. Unaweza acha kitu hapo upate imechukuliwa, or hata sometimes mvamio where you are working, then it brings a lot of problems. Then kuna kitu inaitwa physical environment. This is the space where you are working. Maybe at a particular office umekuwa assigned in an office somewhere at your workplace, then kuna issues za inadequate lighting, huwezi ona kitu unafanya clearly. Kuna the space is small ama iko somehow not fitting you well, utakuwa not comfortable. Then wase wengine hatupendangi kufanya kazi na our bosses. Unapata like you are in an office where you are seated looking directly opposite to your boss, then it becomes very hard and very uncomfortable for you to deliver kazi yenye umepewa ufanye. So basically those are the things zenye zina affect our mental health negatively. Then kuna one positive, ndio nisimalizie watu time. Kuna workplace culture yenye unapata kuna supportive staff, supportive colleagues. Wherever you have a problem, you talk to them and they help you positively na unapata solution to the challenges that you are facing. So our social network improve our mental health at the workplace. Thank you. Thank you sana Alfred, and thank you very much juu ya inaitwa kutuingiza kwa the next phase ya how the workplace affects our mental health. So the first time tumeongelea negative, and thank you Alfred for starting with the positive. So how does the workplace affect our mental health positively? Na tunaanza na Greg kwa sababu amekuja very early. Greg umehang kote alafu ukapotea. Gregory Barake. Kama niko kwa nganya. Sawa, utatype hapo, utaendesha na mkono moja. Anyway, rudia swali nimeshikilia mkono ingine. Niambie. Nimesema the way the workplace affects our mental health positively. Sawa. Niajeni, thanks for joining the call, and thanks Raymond for organizing this. Positively. Compensation, number one. At least hatukusoma bure ingine yetu, tunalipwa for what we studied, so una feel fit about yourself, and also you get to practice your skills, so ina build self esteem yako, unajiamini ukiambiwa manze uko fit ukifanya hii kazi hivi. Another thing ni persona yako. Tuseme vitu kama leadership, una skills zingine zenye uko hizo unaweza fanya. Kama mimi sikuwa hizo reach space ya MH, so I believe that naweza do more, napata courage nyingine yenye sikuwa najua niko nayo. Of course, ukiachieve vitu, kufanya vitu fiti, when you get hizo promotions, of course pia na kubuild pia resilience yako. Shida zikifanyika una bounce back, na ukikuwa successful unajiaminia zaidi. Hizo naweza sema. Asante sana Greg. Guys, tuongeze
if you still have a point, unainua tu mkono like I said, and nakupatia the mic. How does the workplace affect our mental health positively? And just to remind us, kwa wale wenye wanajoin sai, this call is being recorded. We have to keep repeating this for data protection and to get consent. Simon, karibu. So venye workplace ina support our mental health positively, ningesema social support. Social support ni ile point yenye unakuja unapata there's a healthy working relationship with your colleagues na inaweza provide a very strong mental health support. Inakuja unapata na reduce the stress yenye uko nayo, maybe tuseme umetoka kwa nyumba uko na stress zako, reduce stress na enhance kitu inaitwa job satisfaction. Unakuja unapata like you enjoy being there juu like you are appreciated kwenye huko, unakuja unapata your colleagues wana flow na wewe, your immediate supervisor ako hapo hivyo wana flow na wewe, anakusupport in everything. So social support in affect mostly on the positive part of it. Bado ningesema ni na kinatangwa nini opportunity for growth. Unakuja unapata penye huko kuna career advancement opportunities na professional advancement opportunities. Inaweza boost your self esteem na confidence yako juu uko sure maybe kuna ile masenyo utakuja unapata kuna ile base kuna uta increase your career opportunities, uta increase your professional opportunities, ile ku interact na wase wengi professionals. Unakuja unapata kuna mse yako kwa hii field, unakuja unapata kuna mse mwingine za for instance kama tunye tuko hapa sasa, kuna wewe, kuna kina Greg, kuna kina Alfred, kuna kina Amina, unaona tuna interact na different people. So unakuja unapata like ina improve, ina open up your capabilities ya kufikiria juu unapata different views from different people. So ningesema hizo tu. Asante sana. I like the way we are thinking because most of the time watu huangalia workplace as something negative, as something that is troublesome, something that is there to cause distress. But I like that we have taken up the challenge na tumeanza kuangalia the positive side ya the workplace and how that one can also improve our mental health. So the next question is, how can we make the workplace more conducive for people's mental wellness? If you are in a good place, how can you improve it? If you are not in such a good place, how can you make it better? Let us share ideas because some of us run programs, some of us run activities, some of us are employed somewhere where we have a bit of power in terms of change the culture of the workplace. So let's be creative. Let us think outside the box. Karibuni, how do we make the workplace more conducive for people's mental wellness? As always, feel free to raise your hand and I give you the floor. So nianzie. I think to make workplace conducive ndo muuliza. Kama Yes. First of all, relations juu vile uko wera uko solo, unless ni sole proprietorship kuna hiyo kibandaski ama kitu kaa hiyo uko peke yako yaani. Kama una kwa ofisi iko na more than you, vile una deal na the other person or persons ni ina determine a lot vile image yako itakuwa or rather mental wellness yako itakuwa. Wezi kuwe bondeana na kila mse kwa ofe alafu una expect ukue productive ama ukue fiti. I get. Number one. Number two, unaweza bring initiatives zenye zina or rather una suggest initiatives zenye zinaweza changamsha workplace. Kama mimi at some point nilikuwa
nimesuggest like kuna seta wajiambiwa happy birthday kawira kwetu. Watu 50-year-old hawajaiambiwa happy birthday tangu wazalie. So nikaambia HR tunaweza kuwa tukicommemorate, at least tuna wish wase wote wa hiyo mwezi happy birthday. Wachangamke wa feel fit, wa feel hard, wa feel seen, wa feel recognized. So initiatives hizo. Alafu kama saa especially si wenye tuko kwa hiyo space ya YGS, hizo maindoor games si za beneficiaries pekee, hata sisi kama staff tuko very much entitled, na pia tukiparticipate kama pool vitu hizo tuna feel fit, that's hizo tuna feel fit. So tuki come up na initiatives hizo zenye zinaweza promote well-being kwa workplace, zinaweza saidia kwa Umemute. Asante sana. Alfred, karibu. Aha, thank you. So vile tu Greg amesema, mi naongezea tu a few of them. Kitu ya kwanza ni kuweka some breaks kwa wakati wa kazi. Give your staff ama your employees some breaks. Mimi for example nataka kujisifia pahali penye niko. At least it is a safe space. Hakuna mseo anakufuatilia that much, as long as you are una meet your target na uko able to achieve whatever the organization wants you to do, then you are good to go. Then physical exercises, like isikuwe tu ni all about production, because wase wenye wana deliver hiyo production, they are human beings. So at least make sure there are certain exercises zenye wanaweza fanya. As for Salama, tunakuwa na kitu inaitwa Zumba, which is very helpful to most of the people. They do exercises there. Then kukuwe na flexible work arrangements, mkuwe na schedule ya msee akikuja kwa kazi anajua tu at a particular time nafaa nifanye kitu fulani na fulani na fulani, rather than kukuja hana any idea of what they are supposed to do. Boss anakuja tu na kuambush, unafaa ufanye kitu yenye hata hujajipanga, then it brings a lot of challenges. Then encourage feedback. You as an employer, be open to your people. Make sure that at least they give input of how they feel at their particular workplace. Wanajisikia ni kama wako nyumbani ama wanajisikia ni kama wako jela. So you get the feedback. Usikubali tu the positive ones, tumia pia the negative ones kukubuild. Ndio ujue how better organization yako itakuwa able ku succeed. Kuna kitu kingine inaitwa team building. So ukiweka like team building activities, wase at least their mental health ita change, itakuwa like instead ya kukua negative wafikirie tu mambo na mashida zenye zinawa affect. Hizi team building activities zita bring wase pamoja na zita provide emotional support. Then clear communication, allow your employees to criticize you, to also wakumock pia na pia wakusifu. So hizo vitu zote uzikubali, they be part of you. Then I think pia kukikuwa na mental health support system. Let's say msee ako kwa workplace na undergo a certain problem ama challenge. Have a department, a separate department where msee akiwa na issue, in confidentiality ataenda kuona psychologist ama counselor aweze kumuongelesha on certain issues zenye zinamuaffect, na wa form a good bonding, ndio at least msee anapata ako na someone to cry to or to talk to wakati ako in a crisis. Then kitu ingine ile yenye nilisema, kuna msee anafanya nini, anaunganisha work life na maisha ya nyumbani pamoja, zinamletea analeta challenges zenye ziko kwa nyumba to work. So you promote a work life balance.
Usiambie tu msee ati yo shida zako za nyumbani uziwache hapo kwa gate usiu come in. No, there are those wenye wanashindwa hata kuziwacha hapo kwa gate or wherever they are supposed to leave them wakiingia kazi. Let them talk, let them tell you what they are going through and be there to offer an active listening ear. Na kama uko able kusaidia, then well, saidia. Kama uko able kusaidia, then you can refer that person to someone else mwenye ako able ku offer that certain help yenye huyo msee anataka. Then that workplace itakuwa more enjoyable kwa wasee wote wenye wanaingia kazi. Thank you. Asante sana Alfred. Now I want us to personalize our response. So the question is, how can I contribute to mental wellness kwa workplace as an individual, as a boss? So ongelea from your perspective. Kama wewe ni employee, and also when you're talking about workplace, I want to expand it to kuongelea mambo ya occupation. So whether you are a student, that is something that you are doing day to day. Whether you are employed, self-employed, whether you are a stay-at-home mom, stay-at-home dad, that is something which you are doing, which is taking a lot of your time. So I'm thinking of it as an occupation. So how can I contribute to mental wellness in whichever space mahali niko? I know tumeongelea this is what the boss is supposed to do, this is what the employee is supposed to do, but now nataka tuichukulie personally, and this is some sort of a pledge, like this is what I am doing, and if I'm not doing this, this is what I plan to do. So as always, mkono, let's get some ideas. So I will start so that I give you an idea of what I mean. For me, I plan to just have a positive attitude when I show up to work. Show up with a positive attitude, smile at people, say good morning. If somebody wants to side chat me, give them an opportunity, give them an ear. And I'm also being reminded that for tracking purposes, tafadhali hapo kwa chat, write your official names and your phone number, because I think kutakuwa na bit of follow up after this session, because tuna collect data, because we are in Huruma and Mukuru. So utaandika naitwa fulani, this is my contact details, Salama Center, Huruma, ama full names, contact details, Salama Center, Mukuru. I think that is clear. Tukiendeleaga, the way I was saying, show up with a positive attitude, smile at people, say good morning, and also, if I realize that hauko in the mood ya kuongea na mimi, to give you the space. So karibuni sana. Simon. So mimi nimetoka Mukuru salama. So the first thing ninge foster a safer working environment ni to be open, to foster an open communication. For instance, Alfred is my colleague. Unakuja unapata communication yangu na Alfred iko very strong. Alfred akikuja ile masanyi nimeona Alfred ako chini sana, naenda nauliza Alfred nini mbaya. If Alfred anasema this XYZ no the problem yako nayo, kuna ile the support I can give to him. So you in open a very good working environment. Unakuja unapata anytime yenye Alfred ako na shida ama anytime yenye niko na shida, I can open up to Alfred. Ingine ni organize wellness program kama Salama tuko na games hapo hivyo. Kuna different games. So nikuja naona tu kuna msee amefika kwa space na msee ako na stress zake.
nakuja namwambia cheki mzee, si tunaweza ingia hapa hivi, maybe tucheze poker ama kadi, kama maybe tunaweza cheza Monopoly, the different kinds of games ziko hapo hivyo. So anytime yenye nacheza na huyu mzee, nakuja na open a very safe environment for him or her. Unakuja napata huyu mzee maybe at some point anaweza kuja open up maybe tuseme alikuwa na specific problem, na maybe tuseme if it's a problem that I cannot handle, I can refer him to my immediate person mwenye ako hapa hivyo. Now for example ni my immediate boss mwenye ako hapa hivyo karibu, tuseme ni Greg, na Greg akiona hezi handle this, ndo Greg atakuja refer to our psychologist, akuja amwambie you can help this person on this problem XYZ, ako na issue inakaa hivi na hivi. So yeah, so yangu ni kuorganize a wellness program na kupromote a very good open communication within my colleagues. Thank you very much. Thank you very much. Any other person? Feel free to unmute and contribute. Alfred, karibu. Thank you. Mi ni mbili tu. One ni empathy. Be able kuingia kwa kiatu ya msee, uone ana feel aje akiwa in a certain state. Kuna wale wengine wetu ni don't care. Your problems are your problems. Sisi hatutaki kujua. So at least have that human heart ya kusikiliza wasee wana feel aje. Then ukuwe na check-in strategy. Ile tu ulisema unaulize msee ana feel aje, anaendelea aje. At least be able to reach out kwa wasee, uone vile wanaendelea and how they are coping. Then for Salama, niongelelee Salama. Nao nimeongelelea personally. Salama tuko na gratitude wall. At least youth wakikuja space, kitu ya kwanza yenye huwa tunafanya, tunampea kalamu, tumwambie andike kwa the gratitude wall ni nini yenye ana appreciate about his or her life. Then pia tuambie kwa our coping mechanism wall, pia I express how he or she is coping. So by doing that we are able to make a follow up, tuone msee anaendelea aje, if ameweka makasiriko yake kwa that gratitude or coping mechanism walls, tunajua how best we can help. Then allow people to talk to you. Usivae tu sura ya kazi that now mtu akikuona unatembea hapo nje, you become so you look like you are too hostile to listen to someone. So me nitakuwa empathetic and I will also make sure that I do a check-in schedule kwa wasee wenye wako around me na hata anyone mwenye na meet around. Asante sana. Maria? Thank you for giving me opportunity. First of all, ukimit mzee, you create a safe environment. After hapo you listen them. Ukimsikiza vizuri, una repeat kenye yeye amesema, so that una show that you are listening to them, so that unamuelewa, and then you put yourself in that client's shoes. After hapo at least client ata open up. The moment unamuongelesha vizuri, you create a rapport, ndo utaona you get more information from that client. If you create a good rapport, you can get everything. After hapo you give them at least some ideas, ama unawapea homework, so that they will go and work on them, and then after hapo ndo akirudi the next session unajaribu kumuongelesha kama ame work on that homework yenye umempea. Yeah. Asante sana Maria, and just a reminder, tafadhali let us share our full names, contact details, na umetoka area gani hapo kwa chat. Kwa wale wenye technology ni kizungumkuti, kama uko kwa simu, at the bottom kuko na 3 dots. Click on the 3 dots, alafu itakuletea in call messages, click on it and type. Because it is important to kipata hii information. Thank you very much for joining. Let's continue giving our thoughts about how sisi personally we can
improve mental wellness kwa our spaces mahali tuko and especially kwa workplace. Feel free to unmute ama uinue mkono. Maria, nimeona unainua mkono tena, karibu. To add on that, and then you emphasize on confidentiality so that that person can be able to talk and I feel ako sawa, you trust, and I feel ako trusted, and I feel that yeye mwenyewe ushamtrust so that atafunguka. Thank you very much. And especially if you are in a position of trust, so that means uko kwa leadership position. I think that as much as we want to make the environment safe for people's well-being, we also need to take time also as the people who are in position of trust also to sort our issues out. Those people who wenye wako job, you know that when a fellow workmate is having a bad day, it's very different from when your boss is having a bad day. When you just mtu tu mwenye mna work na, if they're having a bad day, you can ignore them, you can give them space. But if your boss is having a bad day, sometimes we were in a flow inakuja pande yenu. And it is also very difficult to tell your boss off, umwambie, hey, cheki, sielewi nini nakusumbua, so please, sina hii time, right? It will appear a certain kind of way. It is different when the boss is making your life difficult than when a workmate is making your life difficult. If it is a workmate, tenda kwa mdosi useme, kama is making my life difficult hapa. But now if it is your boss, who do you go to? So as people who are in position of trust, position of authority, it is especially important for you to keep your bad days, especially away from the workplace. It is difficult, but you understand that because with power comes, with great power comes great responsibility. And also another thing, you are supposed to be that person who is showing people a positive outlook. So haijalishi job kimeumana aje. Imagine now mko job na mdosi wako anaanza kuzunguka inaitwa nini ile, not even lamenting, anakani kama anaomboleza. You know, you freak out because you don't know what is going on. Mdosi ameanza kulia, mdosi anakani kama anataka kutoa nywele, like inakani kama for lack of a better word, ni kama amefiatuka. So if you are in a position of trust, in a position of power, sometimes you can't show your real feelings kwa workplace because it disrupt a lot. And that makes it very difficult, especially kwa wale watu wenye kwa position of trust, because umebeba mizigo ya employees na bado unabeba mizigo yako. And fortunately or unfortunately, you cannot go to especially watu kama wale kama Salama Center ya Huruma ama ya Mukuru, where you have a space psychologist. Wezi enda kwake because now kuna issue ya ethics hapo, of course. Wewe ni mdosi, so kuko na that power imbalance, and sometimes what you have to say ina affect job ya huyu mtu, so it ata freak out. And also you are giving your psychologist a lot of stress, because now if for example sasa tuseme pale Huruma, mimi niingie job kama nalia, nite psychologist nimwambie I need therapy, tuende hapo kando, I am very sure by the time natoka hiyo room ya psychologist tapata wase staff hapo nje, they are just waiting for bad news. And not even that, hata kama wataniuliza wataanza kuuliza the psychologist, so you even making her life difficult.
What am I saying is that I know sisi wenye tumejoin hii call, you might not be mdosi mahali huko, but wewe ni mdosi wa mtu fulani, or wewe ni leader wa mtu fulani ama watu fulani. So you have also to be mindful of how much you share. Sharing is good, but just like we say, oversharing also might put your job at risk, might put the space at risk. And because tuko karibu kumaliza, I would like to thank everyone for joining. And naona watu bado hawaandiki majina. Very few people wameandika majina zao hapa. In the next, juu tumebakisha tutaongeza 3 minutes so that you can 5 minutes. Please write your name, contact and where you are from kwa chat kama hujaandika. And for the final minutes nataka kuinvite Greg, because this is a collaborative effort ya Huruma na Mukuru. I give his thoughts. Na pia atushukuru tena kwa kujoin, because hata mimi nataka kusikia poa pia nikipewa shukrani. Greg, I hope umefika mahali ulikuwa unaenda. The mic is yours. Thanks, Kama. Bado sijafika, but I just wanted to say a special thanks to everyone who has joined. Ni vizuri, it's been a long time since to collaborate na Huruma. So ina feel fiti to finally do something together, and there's something big that is cooking between Huruma na Mukuru Salama. So I'm on the lookout for that. But sincerely, everybody who's joined, asanteni sana. Number tunaitisha ndo tuwanulie at least bundles, lakini kama mtaki pia sisi na Raymond tutaenda tununue soda kubwa baridi ya quench our throats. The other thing ni Kama, thank you so much for leading the session. Lots of insights as always. I'm always grateful. Na tuendelee kazi ya empower youths to have a better mental health state. Thank you and happy World Mental Health Day to everyone.